bamukutte bano Kyagulanyi bamukutte era bali magere balowooza bansibye naye Bobi Wine abadde alina okuyingirawo mu Robert Suprise. Ndowooza mulaba bannayuganda mwenna kati batandise okupanikinga. Bano Kyagulanyi bamukutte era bali magere balowooza bansibye naye Bobi Wine abadde alina okuyingirawo mu Robert Suprise. Ndowooza mulaba bannayuganda mwenna kati batandise okupanikinga. Honorable Isodo, who is lying here today, who I am seconding in motion in paying tribute to her, would be aggrieved. She would be aggrieved by the fear that has replaced confidence in the ballot, to the extent that a presidential candidate, the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert's house, is surrounded by the military, and the Chief of Defense Forces, Muhoozi Kainerugaba, says he's looking for him to kill him. Honorable Isodo knew that transparency is not a favor. It's a constitutional duty, a foundation of public trust. She therefore would be astounded at how the Electoral Commission kept reading results from a computer without making clear reference as to where and which districts these results are coming from, all of which was intended to keep the people of Uganda in the dark regarding the choices they made about their leaders. Honorable Speaker, in honor of Honorable Stella Isodo, who believed in peaceful democratic contest, this Parliament must demand that the Electoral Commission publish all polling station results on its official website. Without transparency, suspicion grows. Without accountability, is that amendment we are making? Participation feels futile. Are we making that amendment on the prayers? Yes, because this is my secondment, and it can be accepted or thrown out, but it is my duty. So as I was saying, without transparency, suspicion grows. Without accountability, participation feels futile. When citizens believe their vote does not count, then leaders like the Honorable Stella Isodo, who is lying here, who gave themselves to striving for a better governance, did so in vain. Right, Honorable Speaker, as I conclude, in honor of the Honorable Stella Isodo, this Parliament must demand accountability from government and the Electoral Commission regarding the just concluded electoral exercise which she participated in. Unfortunately, she is departed now. This Parliament passed billions of shillings for the election, but we have been served by a shambolic process that is not worth the money that the taxpayer spent on it. Billions were spent on purchasing biometric voter verification kits, which were fronted as the panacea to the vote rigging which we have. Honorable Speaker, Honorable Speaker, billions were spent on purchasing biometric voter verification kits, which were fronted as the panacea to the vote rigging which we have all become accustomed to. These machines failed to function in what some of us think was a deliberate blow. How could taxpayer money to that magnitude be thrown down the drain? Did we purchase fake machines? Were the machines all right but were deliberately stopped from working by some schemers? All these are questions that ought to be responded to as we send off our honorable colleague. So I second this motion with the solemn hope that Parliament will honor her memory, not merely with words, but with action, by defending democracy and insisting on transparency and restoring dignity to political participation in our country, Uganda. Honorable Isodo was a gentle soul, but very firm on her stance about the kind of country she desired to see as a leader and as a citizen. She desired to see a truly democratic state
A Uganda where the rule of law is respected, where no one is above the law. Honorable Isodo desired a country where the voice of the people is respected through the ballot, where leaders don't seek to occupy office at all costs, regardless of the implications. Honorable Isodo did not get a chance to campaign because she was bedridden throughout the campaign season. But knowing her desire for a functional democracy, she would be pained by what transpired in the run-up to our elections. The brutality occasioned on candidates and their supporters, the denial of certain candidates room to freely campaign, the ill treatment of the media, the killings of people, the tear gas and much more that tainted the image of our country. Honorable Isodo would even be more saddened by what transpired on 15th January as the country held its presidential and parliamentary elections. She would be bothered by the arrest of leaders and polling agents so that in their absence, presiding officers and polling assistants would critique ballot papers in favor of particular candidates. Honorable Lord, with due respect, can we stick to the objective of the sitting? On Tuesday we have a sitting, we can discuss that. Let's first talk about my sister Isodo, and then we shall come and pour out our hearts on the election and the next sitting. For now, let's talk about Stella. Right, Honorable Speaker, a leader who I led on this side, I knew her aspirations. So I'm talking about somebody that I knew as well. So I asked that I be given room to talk about my colleague. Yes, not the election. Talk about Stella. Honorable Speaker, you now probably want to speak on my behalf. I beg to be guided because I'm seconding the motion. And I'm speaking about my colleague who I knew, whose heart I knew, whose aspirations I know. So except if somebody wants to speak on my behalf, I ask that I be given room to speak, as long as what I'm saying is not unparliamentary. Thank you, Right Honorable Speaker. Honorable Lord, and I'm saying this with respect, we are paying tribute to a fallen colleague. Let's talk about her legacy. On issues of politics, we will come back and talk about politics in this house. Honorable Speaker, we... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagoberezi bange mbalamusizaako nnyo nga bulijjo Haji Makolo Kavuma. Navaayo ne nkola video olunaku lwe baalangirira mwami Museveni ku Lwomukaaga nga President waffe Kyagulanyi Ssentamu amaze okukola video ewakanya okulangirirwa kwa mwami Museveni n'ategeeza ensi yonna ky'okulonda tetukukkiriza olw'ensonga ebirangiriddwa si bye bituufu eby'abantu bye baalonze. It was a big message. Ekyokubiri, weewalanga nnyo okukola video mu busungu oba mu ssanyu. Ffenna tulina video ze tugenda okukola ne nze ng'omu nasazeewo nsooke nzikakkanemu. Nja kukolanga yeemu bwe nnaabanga nsobodde. Naye ekinzijeeyo okukola video ya leero, baganda bange bwe tuli mu nkyukakyuka, buli omu ku akawunti ye ayina obuyinza. It's true, tukimanyi. Era teri akuwa biragiro. Ate teri yakuleeta mu nkyukakyuka nga nange bw'etaali yandikola ki eyandeeta. Naye bwe tumala okujja mu famire y'enkyukakyuka eno, tubeera abantu omu bwe nnaalirowoozezza. Mu nkola entuufu twalibaddenga ne message gye tugamba nti by the way twalibadde tulina ne WhatsApp groups ez'enjawulo nga tugamba tugenda kutambuza message eno this week oba mu nnaku 2 tutambuze message eno. Naye tufuuse ekitategeerekeka mu nsonyi okukozesa ekyo. Buli omu ayogera kino, ono ayogera kiri, oli ayogera kiri. Yes, it's your right okwogera ky'oyagala ku akaunti yo era teri akuba ku mukono. Naye ate tukimanye nti mu bantu abatugoberera
waliyo betuyita ba silent followers ng'abantu abo batugoberera naye nga tebakola video wabula ye yagulawo akawunti ye agoberera abantu ab'enjawulo ku TikTok kuno oba ku Facebook oba ku Twitter. Abantu abo babiti byanjawulo mulimu ab'ebitiibwa mu Bwakabaka, mulimu ab'ebitiibwa mu gavumenti, mulimu bannaddiini n'abalala. Baba balinze abantu betugenda okwasa obuyinza banaaba batya. Abantu bano bwe babanyazeeko obuyinza bwabwe kiki bazzaako. Bwe tutandika ffeffekka abanyumba emu okutandika okubagana kyannaku nnyo. Saawa eno si yakulumba David Lewis Rubongoya muganda wange gwe sijja kwatula. Si yakulumba Joel Ssennyonyi. Abo bakulembeze baffe omubiri gwe bayiyeewo okutuuka we tuli. Bannange ekintu kye bayita omukulembeze si kintu kya muzannyo. Ng'okulembera abantu abatakka wansi wa miliyoni 10. Omuntu just obeera n'amakaago nga galimu abantu 8-9. Naye mbutuufu n'otuuka ekiseera oli n'atuuka n'ogamba awaka ng'ali waka bamnumya omutwe bambobbi omuki. Naye omusajja ali mu kulembera abantu abasoba mu miliyoni 10. Lwaki oba omuteeka ku tension within 3 days? Tomanyi kyazzaako. Lwaki tomuwa time? Tuyiga okuba abagumiikiriza. Bwe tutaabe bagumiikiriza tugenda kukola ensobi nnyingi. President Kyagulanyi buli lwabadde asimbula mu campaign ze we tubeeredde mu campaign nga buli muntu akiraba nti campaign zitunyigirizza. Tuli baavu nga kampu yaffe. Ab'ebitongole bya Mwami Museveni bakuba abantu, babatta, batulemesa okutuuka ku bantu. Naye n'agumiikiriza. Obwo obugumiikiriza ffe lwaki abawagizi tetubukoppa? Kubanga ekyali ekigendererwa ky'abali bamulemese campaign anyiiga aziveemu. Naye yagumiikiriza. Ne kino ekiseera kye tulimu nga twakava mu kulonda tugumiikirize tulinde eddoboozi ly'abakulembeze baffe. Bagamba ki? Tebayinza butabaako kye bagamba. Statement mbagambye eyasoose eyabadde era eyina okwogerwa yabadde nti President Kyagulanyi yagambye tetukkiriza bivudde mu ki? Mu kulonda. Bwe yayogedde ekyo Rubongoya yakiwakanyiza nti si kituufu babikkiriza. Joel Ssennyonyi yakiwakanyiza nti si kituufu tubikkiriza. Nandiki ekyokubiri bw'oŋŋamba nti ba MP tebalina makulu mu kiseera kino mba nkwewuunya oba junior mu politics. I'm telling you brothers and sisters, singa tukwata obuyinza kati Kyagulanyi mu parliament yagenda okuva mu office ya State House agenda atuule mu parliament, ani agenda ogituulamu? Si babaka ba parliament. Kyoyagala okuŋŋamba nti platform ya parliament terina kyetuyamba. Of course ffenna tukyalina cause ennene egamba nti Mwami Museveni ne bw'anaatuboggolera ng'empologoma enkadde, ffe missioni yaffe egamba twagala buyinza bwaffe bannayuganda bwe baatukoze eki, bwe baatuwadde period. Naye ate kati okuneneŋŋana ffekka kitugasa ki? Bwe muba mufunye bubi video eno, I'm sorry. Naye nze mu kulaba okwange, let's give our leaders time. Saawa eno gye twogererako abannayuganda abawera 2,000 baakwatiddwa. Abamu tebamanyi makomera gye bali, abalala baabaleese ddo mwabalabye ku kiroole mu kkooti be baaleese wano ku State Hall. Amakomera gajjudde bantu baffe aba NUP. Mwawulidde ekyabadde wa Honorable Muwanga Lutaaya. People lost their lives. Ebyo byonna bizibu bikyali awo. In broad day. Obutambi obutandise okufuluma ku mikutu egy'enjawulo obulaga ebyabaddewo bukwennyamiza. Abaabadde emawogola
omwana yankubidde simu n'angamba emawogora drone 4 zatandika essaawa 8 nga zigenda zikwata buli polling agent wa Kyagulanyi n'owa Namugga. Abalemera ku polling station baakubwa emigga egitakola ki? Ebyo byonna byabaddewo. Olunaku lwajjo president waffe yavuddeyo n'ayogerako eri eggwanga okusaabulula ebigambo ebyabadde byogerwa omwogezi wa poliisi mwami Kituuma Lusoke, nga Kituuma agamba nti Kyagulanyi ali wakaawe era ali safe, bamukola ki? N'agamba siri mu maka gange. On top of that ekifaananyi nekiraga nga Secretary General David Lowis Rubongoya atutte emmere ewaka ewa President Kyagulanyi ne bamugaano giyingiza, nga balinga abagamba nti twasalako tetujja balumba bafiire muli enjala, nga Isirayiri bwe yakola Palestine nti yasalako Palestine, teri buyambi buyingirayo, teri bikozesebwa, teri buli kimu. Kati n'amaka ga Kyagulanyi bwe gakola ki? Bwe gali. But you are putting pressure on our leaders nti Joel Osennyonyi Lubongoya tuwe Kyagulanyi. Kyagulanyi musajja mukulu, ebyokukola abikola ki? Situyomba naye bannanyi saali badde wakola video eno tukakkane. Obulumi ffenna bwe tuyina buli omu abumanyi, buli omu bumuluma bubwe naye buleme tukozesa nsobi. Let's give our leaders respect. Abasajja abo kyebayiseemu mmwe, kyebayiseemu ebbanga lino lyonna, kubanga buli lwokola video ye wavaayo n'oli agamba twabagamba Lubongoya si wammwe, Joel si wammwe. Lwaki ondowoozesa nti Lubongoya si wange era tavanga mu NRM nga Dr. Kizza Besigye yali commissioner mu NRM, yali minister, yali MP, yavaayo era tukimanyi bulungi wa opposition. Bwe mutyo bwe mwamwogereranga nti si wa opposition. Kati lwaki ongamba nti Lubongoya atabangako minister, atabangako MP, atabangako mu magent commissioner, tasobola givaamu? Please, generation eno mujja kulaba ebintu bingi. Abo bakatana bwe baba baali b'NRM bagivaamu. They have reasons why they left NRM. Bw'oba osobola okutrustinga abalala abavuddeyo, lwaki bano toba trustinga? My message to SG Lewis Rubongoya ne Joel Osennyonyi, tubeegayiridde temukola nsobi lw'abantu. Yes, muliwo ku lw'abantu, naye you are the leaders, which means we chosen you to be our leaders. You have to be our leaders. Don't work under what? Under pressure. Don't panic. Do what you have to do in right time. Mukole kye muyina okukola mu butuufu bwaki, kuba bwe munaagendera ku pressure mujja kukola ensobi. You are the leaders. The country is looking at. For us, we trust you, and we shall trust you always. Tubeegayiridde mikwano gyange, tuleme kukyusa mission kujijja kugwe tuyina kusaba buwanguzi, kugwe tuyina kujjako buwanguzi bwaffe ate tugisaba abatabulina abaffe. Si ensonga. Let's be focused. Tubeere abagezigezi, enereme kuba diversion etujja ku mulama. We twogerera deputy president waffe mu Northern Region, Lina Zedriga, teri amanyi gyali, yawambibwa. Deputy president waffe mu Western Region, tetumanyi gyali. Twakomekeredde kulaba Butambi nga awambibwa. Abakulembeze bakyalwana kununula bantu baffe. Abantu bangi babuzeewo.
mugende mubuuze abazadde b'abaana ku abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.